먼저 어떤 구조물이 영향을 받았는지에 대해서 어떤 생각들을 가지고 계시나요? 완수하지 못해 중간에 끝냈어요. It's not done perfectly. It's a disgusting process. Yeah, it's not necessary to be perfect. 완벽하진 않아도 됩니다. We will this process develop together. 같이 이 과정을 진행시키면 되니까 자기한테 끝나지 않았더라도. And probably you have about some points you agree in the group, and in other points you don't agree. It's okay both. 그래서 한 그룹에서 한 의견이 다른 그룹은 인정 못해도 상관없습니다. Clinical reasoning means that we can describe our thinking process. 우리가 생각하는 절차를 이렇게 규명하는 게 이제 임상적으로 프로세스 만드는 거니까. And it doesn't mean that we all have the same meaning. 이게 우리가 다 같이 생각하는 게 똑같은 게 아니어도 상관없습니다. Okay. And this is part of this clinical reasoning process. So, which structures can be affected? 자, 임상 진단의 한 절차일 뿐입니다. 어떤 구조물이 영향을 받아요? What is your point of view? 어떤 관점이죠? 중간에 끊길 것까지 해도 될까요? 구조물 감별하지 못했는데 중간에 끊긴 것까지 설명해도 되는지. They didn't discriminate perfectly which structure can be affected. They can, but they can tell you to middle level of discussion. No, this isn't the idea. The idea is we will keep the focus on these questions, because if you speak about anything else, we don't have the time to speak about the things. 그냥 단순하게 이렇게 했을 때, 딱 그 질문을 들었을 때 어떤 This is very challenging. We try to keep the focus. first there was an opinion like he said Yeah. baby joint. Yes, it could be a joint. We discuss the joint hypothesis. Can it be a joint? What part of the joint could be a problem in this provocation test? 자, 먼저 조인트에 대해서 먼저 생각을 해보시면 다 같이. 조인트 맞습니다. 액티브, 패시브 양쪽에서 다 문제가 일어날 수 있어요. What would be provocated during this test on the joint level? Do you know about? What is your hypothesis? 자, 이 움직임에서 어떤 조인트가 그러니까 AC joint. You see, we have to fix it. We now speak about the joint between the scapula and the humerus. We can open this, and as practitioner, you are completely right. In the external rotation, there is no movement if you look very straight in the AC joint. But in everyday life, they don't perform just this, they go back with the shoulder. And with this retraction, you have also a movement in the AC joint. But for from a reason to learn about the situation, we made it strict. We analyze just the external rotation without retroversion of the shoulder. So we keep it very straight on this external rotation. 자, AC 조인트가 이런 과정에서 그 데미지를 받을 수도 있는데 우리가 해부학적으로 완전히 전리해가지고 이렇게 움직이는 걸 보면은 AC 조인트가 external 로테이션에서 자극을 받으려면은 이 리트랙션까지 포함이 되어야 된다고 합니다. 하지만은 우리가 이거를 쉽게 디스커스하기 위해서 지금 이 상황은 완전 고든 상태로 external 로테이션 하는 거에 대해서만 얘기를 하기 때문에 이 과정에서는 AC 조인트는 조금. The question would be which part of the humeroscapular joint can be provocated by this test? Which part? Do you have an idea? 휴메로스테플라 조인트에 한해서 이렇게
생각을 해봤을 때로 다시 전제를 깔고 얘기를 해봅시다. What could generate the pain? Now you shift from the joint to the muscle, and you see we keep the focus. Now we have decided, okay, it could be a joint, but for me the interest is what at the joint could produce this pain. What part of the joint? 조인트. What makes part of a joint? Glenohumeral joint, yes. And what makes part of a joint? Part of a joint, there are every time two connecting parts, two bones. In this part, it's the scapula and the humerus. Then there is the joint capsule, and so we have to analyze what from the joint could be affected by this test. And it's the capsule. It's very clear, but we have in the clinical reasoning process, we have to identify the structure and to say, okay, there could be a receptor in this capsule of the joint, and this could be provoked if there the capsule is shrinking process too short. It could be the reason for the pain. 그 조인트가 이게 문제가 될 수 있는데 어쨌든 GH 조인트 같은 경우에는 캡슐낭 안에 들어있습니다. 그 캡슐낭 안에도 우리가 감각 수용기 같은 것들이 있어서 그게 이제 뭐 줄어들거나 늘어나거나 하는 과정에서 자극을 받아서 통증이 요인이 될 수도 있다고 합니다. This is possible, and we can clearly define it would be in the anterior part of the capsule. 그래서 그게 이제 앞쪽 통증에서인지 앞쪽 통증의 원인이 되는지 아닌지 명확하게 할 수 있는 그 요소 중에 하나라고 합니다. So do we have consensus that it could be a part of a joint problem in the anterior capsule part? 그러면 이제 캡슐의 앞쪽에서 문제를 일으킬 수 있는 또 조직들이 무엇인지 얘기를 해봅시다. So next question would be, has it to be a joint problem, or could it be another problem too? 그러면 조인트 문제가 아닐 수 있는 경우 혹은 could you repeat the last part? muscle. Yes, it could also be a muscle problem. Okay. This we will discuss in this next question with which muscles, but it could be also a muscle problem. So we don't know, but it could be a nerve, it could be a muscle or a joint problem. And then I ask, could it be a nerve problem? What do you think? Could you repeat Yes. again? Could you repeat again? Yes. I think we agree. We think it could be a joint problem in the capsule, or it could be a muscular problem. And this muscle problem we will discuss after. But thirdly, we have to think, could it be a neural problem, a nerve problem, if this hurts in this maneuver, in this movement? 이 움직임에 있어서 누가 아까 물어본 부분인데 일단은 이게 뭐 신경적인 건지 관절에 의한 건지 리가멘트에 의한 건지 먼저 판별을 한 후에 이제 근육에 대한 문제다라고 이제 이게 순서가 있다고 자기가 생각했을 때 이제 순서가 있는 거죠. 여기서 먼저 판별을 하고 이게 뭐 조인트는 아니구나, 리가멘트는 아니구나. 이 다음에 이제 무엇을 생각을 하는 거죠. Who thinks it could be a nerve problem? 신경 문제라고 생각하는 거죠. Please lift your arm. 신경 문제라고 생각하죠. Who think it is not a nerve problem? Please lift your arm. 이거는 신경 아니다라고 생각하죠. Who? It's a little bit like in Switzerland, or you say, probably yes, probably no, and it's not very to say yes or no. So you are very diplomatic here, and you say it could be like this or like this.
but we have to analyze this in this course. Why could it be a nerve problem or why not? You have a clear meaning. Okay, thank you. Could you give the reason why? 네, 명확하게 어떻게 예를 들어서 만약에 우리가 액티브 네 일단 안테리어 숄더 페인이 있다고 했고 액티브에서 엔드레인지에서 통증이 있고 패시브 했을 때도 엔드레인지에서 통증이 있다고 하셨잖아요. 그러면 만약에 신경의 문제면 저기서 익스터널 로테이션 한다고 해서 신경의 텐션이 갈 거는 없다고 생각하거든요. 근데 엔드레인지에서 통증이 있다고 하니까 일단 신경의 문제는 배제시킬 수 있을 것 같고, 두 번째 우리가 조인트의 문제를 생각해 보면 저기서 단서가 엔드레인지에서 페인이 일어났다는 거는 만약에 조인트의 문제면 엔드레인지 가기 전에 통증이 일어날 거라고 생각이 저는 들거든요. 그래서 액티브 테스트 있을 때 엔드레인지에서 통증이 있고 패시브 테스트 했을 때 엔드레인지에서 통증이 있다면 뭔가 근육이 스트레칭 돼서 통증이 일어나는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 너무 길어요. Alright. There was two of main sentences. First is he think if the external rotation in normal range, human ligaments cannot provoke in this external rotation full angle. So they consider the problem about the ligaments first, and second, if the guys have some problem about nerve. 너브에 대해서 그러니까 첫 번째 이 말씀 리가멘트가 아니라 캡슐의 문제가 The first problem was not a ligament, about capsule. 두 번째는 신경을 말하는 거예요. 신경은 익스터널 로테이션 했을 때 신경이 거기 관련된 신경이 텐션을 받을 신경이 없기 때문에 There's no nerve can be provoked about the stretched angle like this. Why not? Yeah. What is the precondition to provoke a nerve? Could you repeat again? Yes. To say it is a nerve problem or no or not, we have to know under which conditions would be a nerve provoked. 우리가 이거를 이 동작에서 신경이 자극을 받는지 안 받는지 알기 위해서는 먼저 신경이 이 동작에 의해서 자극을 받을 수 있는 컨디션이지 아닌지 그거를 먼저 알아야 된다고. Okay. And there are two reasons to provoke a peripheral nerve by mechanical stimulation. Which two? One is compression, if the nerve is compressed, and the second is if there is tension of the nerve. So if I make the analysis, I have to think about, is in this movement a pressure of the nerve, yes or no, and is there a tension of the nerve, yes or no. And you say, is there a pressure on the nerve? No. So it's not possible that is a nerve provocation by this cause. And is there a tension on the nerve? No. Why not? How does the nerve stretching exactly? To provoke a nerve on length, you have to provoke over every point where it can be moved, you have to make the stretching. And if you release like this, the nerve isn't stretched anymore. And if you make like this, it's not possible that you stretch a nerve. So this we can follow. It will not be a nerve problem because there is no pressure of the nerve and there is no tension of the nerve. Okay. Are we agree? 어쨌든 일부적으로는 맞고 일부적으로는 한 번 더 같이 생각해 볼게. 일단은 그 신경이 요 동작에서 자극을 받을 수 있는지 없는지에 대해서는 그 신경의 컨디션이 중요하다고
했는데 요 상태에서 우리가 일단은 신경이 압박을 당하고 있는 경우가 있을 수가 있습니다. 그때는 이제 요 정도 동작에서도 통증이 당연히 될 수가 있는데 그걸 알아보기 위해서는 직접적으로 프레셔를 가해서 알아보는 방법이 있고 그 다음에 스트레칭 되는 부분에 대해서는 우리가 알다시피 이런 ULTT를 통해서 알아볼 수가 있습니다. 근데 말한 대로 우리가 요 정도의 우리가 알고 있는 ULTT 포지션을 만들어야 신경이 스트레칭 자극을 줄 수 있는 거지 확실히 이 과정에서 스트레칭에 의한 그런 그 유발은 안 되기 때문에 일부는 하고 일부는 또 프레셔에 대해서 이렇게 봐야 됩니다. Okay, perfect. So we can say it will be a joint problem or a muscular, a myofascial problem. Would that possibility that this movement will make the anterior fascia with some kind of muscle that will trap the nerve that induce the pain? Okay, great. This is a differentiation. You can say there is probably an indirect neural problem because there is a tension from a muscle of a nerve and then there is a nerve problem. On which muscle or where would the nerve be provoked by your hypothesis? Which part of the nerve would be provoked? Brachial plexus. Pardon? Brachial plexus. Yes, it would be possible with the retroversion too, but then it's very important to think about. You have now the pathomechanical factor which would be possible, and if the brachial plexus would be provoked here, where would be the clinical symptom of this problem? Where would the patient feel the problem? Exactly, not local here. So we have both to look about, we have to look about the pathomechanical factor and it's not very often that the plexus would be provoked, but it is possible. Thank you very much for your support. And then we have secondary to think about if the structure is provoked on this side, where would be the clinical reaction? And if a part of the plexus would be provoked, it wouldn't give here a local problem, it would give an irritation in the arm to the fingers, as we said. So we have to put both informations together, pathomechanical factor and clinical representation. Very important, very helpful. Perfect. 자, 이게 무슨 얘기냐면은 이제 Stop please. Who didn't understand this now? 이해 못하신 분. Okay, please. So, please. Yeah. 자, It's 이게 challenging for him. It's good. 이제 신경에 대해서 신경 문제일 수도 있다고 생각을 한 겁니다. 근데 이제 그 이유가 뭐냐면은 우리가 뭐 마이오파시아 문제라든가 이런 것들에 의해서 여기서 신경이 눌러질 수도 있지가 않느냐 그 말이 단축된 경우에는. 근데 이제 그거에 대해서 이제 로렌트가 어떤 걸 설명했냐면 자 그러면 당신이 생각했을 때 여기서 금방 문제가 있다 칩시다. 요 포지션에서 어떤 신경이 압박받을 수 있을 것 같아요? 라는 질문에 밀팔신경 혈기가 압박당할 수 있지 않느냐. 그래서 로렌트가 맞다. 근데 여러분 그 환자가 있느냐 밀팔신경 혈기에 대한 자극을 받는 환자가 있습니까? 했을 때 있는데 그러면 그 환자는 어디서 증상을 나타내는가요? 여기 그거에 대해서 맞죠. 밀팔신경혈기가 자극을 받을 수도 있지만 여기서 바로 통증이 나타날 경우는 들고 뭔가 감싸되는 경우가 많기 때문에 이 앞쪽 통증에 대해서는 우리가 신경에 대해서 강한 가능성을 가진다고 생각을 바로 할 수는 없다는 겁니다. 네. Perfect. Thank you so much. I see. Yes. So you have understood. Thank you so much. Okay, great. Now in this course we focus now the muscle part of the problem, but it could be a joint or a muscle problem. We have to keep open your mind. Okay. But if a muscle could be affected, which muscle or which muscle groups could be affected? 자 그러면 우리가 조금 여전히 우리가 완전 정밀한 검사를 한 게 아니라서 이게 진짜 조인트인지 뭔지는 알릴 수 없지만 우리가 열린 시점에서 그냥 다음 파트로 넘어가가지고 근육 문제라고 생겼을 때
그 생각을 했을 때 어떤 그룹군에서 문제가 영향을 받을 수 있을까요? Internal rotator? Internal rotator. By which reason? 이유가 포지션 자체가 가장 스트레치 되는 위치. is the most stretched position for internal rotator. Yes. Okay. Others, you are agree or you disagree? 자, 인정, 의견, 백수원리스. Yeah, this is part of the internal rotator. So we can ask who think it could be a problem in the internal rotator group. Possible. Don't think it's an internal rotator. You mean? No, it's your hypothesis. You said it could be in the internal rotator, or yeah, I understood well. So the question is in the whole group, who think it could be a problem in the group of the internal rotator muscles? Internal. Internal. 마찬가지로 내외전근이라고 생각하시는 분. Who thinks? Who think it's not a problem in the internal rotator? 자, 반대로 생각하시는 분. 인터널은 아니다. Who thinks it could be also a problem in the external rotator? 나는 외전 때문이다. 외전 근육 때문이라고 생각하시는 분. 그럴 수도 있고. He said it can be also. You think also? Can you explain why you think so? 이유를 말해볼 수 있습니다. 익스터널 로테이터들이 너무 강한 텐션을 가지고 있거나 액티베이션이 너무 강하면 반대로 인터널 로테이션이 너무 스트레치 하거나 혹은 이니비션 시킬 수도 있잖아. If the external rotation have so many particular rotation, on both sides of the internal rotation is getting more tension and problem Okay. 이니비션. and inhibition, make an inhibition. Okay. Who thinks it could be also a muscle in the group of the external rotator muscles? 또 external rotator 또 다른 생각이 있습니까? You are- 액티브 테스트 If we have an activating test like this, if the test come out positive, it can be problem of the external rotator. Okay, you think it could be both in the internal and external rotator. Okay, we will have a look about. Who is ready to perform as actor or actress here? This situation we will play it here. 자, 이어서 해볼 건데 이 역할을 해보시고 요 역할을 Great. 좋습니다. And you need to take off his clothes. If it's okay for you, if you feel comfortable.